katibatike zvechopu chopu. Tisati tapedza kupemberera zvinhu zviri kuitika pamhuri yeZimbabwe genze tungoratidzana zvinhu zvandiri kuona panapa. Munoziva kuti inini ndiri 1 gig andinoremerwa, saka ka 1 gig kangu kabva kangoremerwa ndikati regedza ndingotiraya kungochibvondora. A lot of people vanga vari kucelebrate zvakanyanya pavari kunzwa nyaya yeTrabablas Interchange, but inini ndina chandakacelebrata because andikwanisi kucelebrata kuona mafamilies evamwe vachibudirira, and because mari iri kutaurwa panapa iri kunzi yakarohwa. It's a lot of money. Nyaya yandiri kusangana nayo muma streets social media right now, pari kutaurwa kunzi the cost according to South Africans after compensation landowners and covering construction was supposed to be 42 million. Ndo mari yaifanirwa kunge yakavakiswa Trabablas Interchange. And the Minister of Transport akabvunzwa in parliament akanzi, Minister, why is it isusu zvinhu zvedu zvichidhura? Why isusu interchange iyi mari yayo tiri kuicompare nedzimwe nyika iri kudhura? Akatanga kurasa nyaya achitaura zvekuti kuine nyaya yemasanctions, but isusu we all know kuti masanctions pane vanhu vakawanda vanga vakasarira pamasanctions eku-UK vakabviswa, the likes of ana Owen Muda, the likes of ana Sanyatwe, the like vakabviswa pamasanctions because taiziva kuti masanction ekuZimbabwe akasara ari pama-individuals. But right now ndakutarisa nyaya payakazonge yakutaurika zvange zvapo zvaanga akutaura, anga akutaura kuti zvoni isusu taida kuzokompenseta vanhu, musangotarise chi-interchange chete chakamira, tarisai vanhu vese vatichada kukompenseta dzimba dzavo vakanga vari mumaside. And isusu we all know maprices edzimba dzanga dziri ipapo haasi mamansions, asi dzimba dzinoshamisira. Munoziva kuti the likes of ana Chitunhu, ana Mutsvairo, anani, all those guys vanga vari the other side of interchange. Nende kwanga kune vamwe vanhu vanga vari the other side tichitarisa kuwaterfalls, but rimwe side iri kwanga kusina compensation yadiwa because iside rekuti vanhu vanga vangangogara panzvimbo dzekungozvipa nega. Tiri kutaura nzvimbo iside rekuti wakuda kukwidza uchienda kuside kunonzi kuHopley Farm, so ikoko kwanga kusina need yekuti kunga kompensetwa. And we all know kuti hakuna kakompensetwa unless kana pakazongoshandwa zviya zviwo zvekungotiwo chiskufo, because pakataura zvecompensation munyika pari kukompensetwa munhu anenge ane bepa renzvimbo yanenge achigara. Ndo zvatinonyanyisa kuziva tese muri yeZimbabwe. Ndisati tapinda munyaya ende ndoziva kuti manga mandisuwa neniwo ndatokusuwa iwo futi, saka ngoma ndiyo tatodzoka tasangana kudaiso uchiziva kuti iwewe unodedzera kuti pasi neZANU-PF. Haungani kulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho nezvigananda zvacho iboikane. Right, nyaya iripo iyi ye-interchange yamuri kuswera muchiudzwa kunzi interchange yakazokosta 88 million, 80 something million. Nyaya iripo kunzi the deal was corruptly given to Fossil Constructing, a company linked to a ZANU-PF oligarch and presidential aspirant Kudata Gure. The cost inflated to 85 million, then to 88 million, and the deal was structured as a loan from Fossil Mines to the Zimbabwean government. A government gazette notice was published stating that the regime had borrowed 88 million for the interchange. However, Finance Minister Mtuli also mentioned in his budget that the government of Zimbabwe was allocating funds for the IMF special drawing rights to build the Mbudzi interchange. It means the project had a loan of 88 million and another similar amount from IMF drawing rights, making it 176 million. 176 million. It's a lot of money. I'm shocked panapa. Nema figures and panapa. What Nagawa did is like a child who takes $10 to buy an egg that costs 50 cents, and then after we complain about the inflated cost of the egg, he asks us to be grateful because at least we got the egg. The mentality only works with ignorant people who do not understand the role of government and also do not understand the tax money belongs to them, the people, not the politician. It is foolish idea to ask me to be grateful where there has been grand theft. Parukupisa. You know, I was told, and this is not a gossip. Bad thing about you can't whatever. This is not bad thing. We are talking about corruption. Ground. But no, like we have a lot of files. We have a lot of folders, videos, pictures, headlines. The president Emerson Mnangagwa vachipinda mpawa chitara kuzoni. It's high time yekuti everybody
akwanise kunge achitaura zvaari kutaura kureva kuti angataura kuti it's something that is already in the constitution of Zimbabwe saka kuti aiwa freedom of expression vanhu taura zvamunenge muchida kuita se kutaura. But the funny thing now kuti aiwa maakuningira nyika yenyu hatichadi kuti muningirire and this is not going to happen in my watch. Look now vanhu vari kuonera zvinhu zvachinja mazvo. You can't sell a brick, one brick with about $30 ndo zvekutaura iwe uchizwa kuti iri inoita dollar ubvunzi tiri kuita 35 because zviri kuitwa negovernment is you have to be grateful about it. Ndo nyaya iri kunetsa. Apana patingaramba tichita grateful zvinhu zvakadai. So this situation is very massive looting. Apana vanhu pavangaita grateful vachiona situation yakadai so mamiriro yakaita ndo nyaya hombe iri kunyanya kuti netsa. We can be grateful apo napana mutinga mazoitawo and we are grateful kuti nyika yedu developer, we are grateful for that. But the problem yatinayo panapa ndeye mafigures emari yakagadziriswa chinhu chiya ndo pane problem nemaZimbabweans kuti chinhu pachichitanga kunoningino chakataurwa zve 40 something million yange kuma 40 something ichiwekwa chinzora iti 3000 ngira pozo idide but yakazongoonekwa yato kuma 88 something ende patonzi imwe mari yakazobudiswa uyu mutuli mubata ndikubudisa imwe mari uko kukanzwa kune malori 176 million yakutoramba ichitenda mafigures ende atitozivi kune dzimwe mari dzatisingazive. And the funny thing tichitarisa pachinhu chacho ichocho paitwa chinhu chakadaro chashandiswa mari yakadaro kunongobudikira vamwe vanhu because they are trying to bootleg the man kuti aramba power as if he's doing something chinonyanya kuchamusira vakutora nickname yake vakuisa pane that thing. Even tikatarisa mahovhorosi anga akapfekwa ipapo spelling yekuti mungapfekedza munhu wendinotonzi akatoprintisa matisheti achis corruption, that person is unprofessional because there's no way ungaprinta ningirikini yekuti we did it into something utadza nyora pakati interchange pacho but government yotobhadhara chinhu chakadaro kuti mupfeka maworksuit akadaro. Saka what more vamwe vanhu vari kuuya vasina chavari kuziva vanotadza here kupuwa mari yacho kuti vakwanise kuita something like this. Ndo mamwe ema-challenges atiri kusangana nawo mune Zimbabwe. Munoziva inini ndiri munhu wekuti handina ramangwana kana kuti chinchi handitenderere. But let me tell you something ndisati ndavhura hombe because munoziva kuti panapa nditori muchiki mandidzuma ndiri muchiki. Kana uri muSouth Africa uchida kuregisterwa company yako even if you're outside South Africa pane vanonzi education research ana mukoma owen vanopedza masports chako chionongoita chete kutaura nawo uri kwauri ikoko vanongoregistera company yako usina work permit kana kuti study permit. Chinodiwa kwavari ipapo chete valid passport wakutoregisterwa company yako zvinhu zvako zvakutofamba wakutoita madhiri ako nemhuri yako whatever wakutowanawo matenda. Maybe you never know mangwana you'll be someone who anokwanisa kuwanawo matenda aya akaita sei government, you never know. Kana kuti subcontract, if you're in South Africa you know about subcontract and a lot of people vari kurenda dzimba vachizorendesa out. So it's always good kuti iwewe ubva waita sei ungodhira racho zviri smart zvongoti wati inini chindipa iwewo ndikini subcontract ndiito because mune mabasa emaoko amunogona. But chikuita kuti usawane macompany kana madhiri emacontracts is because hauna registered company and that registered company uri kutadza kuita because iwewe hauna work permit kana study permit. Ndo pandiri kuti ana mukoma owen ve-education research ishasha vanozvigona vanongokuregistera utori kwauri ikoko hazvimbodi kana hasha kungovasendera madhito zvavari kuda chete ende company yacho nengirini kana zvakuya nekadhi rako reFNB rekuti uzorwa malocal nema-international transactions uchitoona kana foreign currency zvinotouya kwauri ikoko futi zvinongotumirwa on your doorstep ende zvachipa. Handisi kuzotaura price because vanozoshaya hope makungofona kana muchingoti chichichi muzoti handa kutipirai madhiri. Contact him on the numbers that are showing on the screen. For now rekedza ndikupe mukana. I know kuti we have a lot of Zimbabweans vane zvakawanda zvekutaura and handikwanisi kujambira vamwe vanhu. Toda kuti maZimbabweans munyatsonzwisisa kuti there is a lot of people vane something to say. Da kuti muvateerere maZimbabweans vachitaura vachikomenda on something. Kana uchinge une something, une voice rodori rinzwike, une something to say. Namba idzodzo dzandiri kukupa yapa hadzisi dzekuti tomboswera tichitendererana kana kuti sei garai manibata moisa WhatsApp audios enyu ndoma player futi pa channel like what I'm doing kune avo vamwe vamuri kunzwa vachiita zvamanje manje. Sare makateerera mumwe wenyu mozondudzawo zvamuri kufunga pane nyaya iri kutaurika ipapa. Macomrade pachipamwe mamukasei macomrade. Ini chokutanga ndinobonga nokutenda maZimbabweans ose nokubatana kwatiri kuita. Ndinoona soti kwangosara vashoma vasina kubatana navamwe asi vuzhinji hwavamwe vabatana navamwe kuti tibvise Zvigananda tigone kusara takadini takasununguka. Ari kutaura panapa ndi Comrade Fire. Ndichikumbirawo chikumbiro kuvatungamiriri vedu vana Comrade Sarowaka vose nana Comrade Mudzingwa navamwe vose vandisina kudomana mazita nana Comrade vedu Bob Shelgeza. Ndichikumbira kuti
Ndakafamba ndikabuda ndikapinda muZimbabwe ndikaongorora munzvimbo yeBet Bridge. Vavasina kuwanda zvakanyanya vanga vachidini, vanga varipo pabasa vachishanda, asi chikuru chandakawana vandakawana ndikataura navo vakaradzira kuti aiwa zvinhu zvinotitembera inetwork zvitiri kuda kuwana zvinhu zvizhinji taifangwa kungowana kana umwe munhu enga achitungamirira, asi chikuru chavanoda chavakakumbira vanhu muBet Bridge vakati vanoda shutdown nekuti kana bhodha richivhagwa ngarivhagwe, rivharwe bhodha, vanhu vabve vakananga State House, Mnangagwa asvika anobviswa, ende tikaenda noruzhinji rwedu takawanda, havana zvavanoita, hakuna munhu anopfuurwa this time. Zvakaitika nenguva iyoyi hapana zvichaitika, saka tichikumbira kuti tinoda kubvisa Mnangagwa nezvigananda zvake. Isi tanete naMnangagwa unongoisa zvimutemo zvake zvaanongotenderana nezvigananda zvake asina kuti anga avhunza ruzhinji rwavana veZimbabwe. Isu mutemo wakaita wemaredhiyo kutera wokudini waitanga akabvunza vana veZimbabwe kuti munozvida here izvi, ende Mnangagwa wava against majournalist, hachatomadi kana rimwe zuva, unotovavenga nemakoti vanobudisa nhau dzechokwadi. Saka chandandichikumbira ndichokuti makomrade, tinokumbira zuva risiri rokuti kwai tigare mudzimba, tinokumbira zuva rokutoti tirangane, titoti bhodha rovhagwa, tochibva ipapo takananga muHarare, tinoda kunanga State House straight, tinoda step down Mnangagwa, ende nechisoja chichatibetsera. Masoja achatibetsera nokuti masoja anomira nepofu, anomira navanhu, harwisani navanhu. Edha muporisa uchave akabata pfuti achiti unoda kupfura munhu, uchapfura 1 2 3, asi wechi3 ndokubudzai tetamubata tomutorera pfuti yake tinopedza naye, timbomunonokeri. Isu chatinoda tati Mnangagwa ngabude before 2028. Taneta tinoshuva wogara kumisha yedu but zvinotoramba. Apa ndi Comrade Fiber ari kutaura, ndachikumbira kuti zvinhu zvose zvakaita seizvozvo hatigoni kuzvigadzirisa nguva dzichipo, and then ingoti kana Mr. Nyoka yemabhunu vakabuda mochitipa update yakanaka, mochitipa pane nguva togadzirira, vane mari dzavo bata mari dzavo tobuda takananga kupi kuZimbabwe. Zimbabwe ndakaita research muBet Bridge nezuro, zvinhu zvese ndakazviona zviri kuitika. Panongoda kuvhagwa bhodha, hakuna musoja pabhodha anombogwarisana navanhu, hapana. Masoja ese achateerera vanhu nokuti vanotoda kutowana simba rinobva kuvanhu, then vanhu vakaratidza kuti vane simba rokuti vanoda kubvisa Mnangagwa, ivo vanenge vanesu, vanhu vevachama chanesu muchazviona, Mnangagwa vachadini zvake. Saka tachikumbira kuti nguva idzodzo dzakaita seidzodzo zamai kumbotipapo tingasununguka ndingafara. Ndokumbira munhu wataura kudai ndi Comrade Fire, ende vanhu vese vari muZimbabwe ndakazama kugara navo tikataura, tikazama kuvonisana, vakaratidzira kufara kuti kana zvichiitika ikoko kuSA zvinogoramba sei kutite kunogara garwe ngarirohwe rikandwe pache risagara mumvura, taneta nogara chishungurudzo. Ndinokumbira muposte mashoko angu aya, munhu ari kutaura ndi Comrade Fire.